খুবই ভালো। Hello, and hopefully mic is working well, and let's jump into critical reasoning. Hello. Okay, it's working. So let me put my phone into charging. It's time to really grind some critical reasoning. Critical reasoning নিয়ে তো ইনিশিয়ালি বেশি ইস্যু নাই, মেবি কি বা বলবো। অ্যাকচুয়াল জিনিস হচ্ছে স্যাম্পল কোয়েশ্চেন সলভ করার ট্রাই করি। Life expectancy is the average age at death of entire life-born population. In the middle of 19th century, life expectancy in North America was 40 years, whereas now it is 80 years. Thus, in those days, people must have considered old at age that we now consider the prime of life. Which of the following, if true, undermines the argument above? Sorry, is there? In the middle of the 19th century, population of the North America was significantly smaller than history. Most of the gains in life is the last have come from reduction in the number of infants who died in their first year of life.
এটা হইতে পারে না, কজ এটার অ্যামাউন্ট এত বেশি না। মেনি অফ দ্য পিপল হু লিভ টু অ্যাডভান্সড এজ টুডে ডু সো অনলি বিকজ অফ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এটার জন্য হতে পারে, কজ কোনো একটা কিছু হলে আগে মরে যেত। The proportion of people who die in their 70s is significantly smaller today than the proportion of people who die in their 80s. No, I don't know. More people in the middle of 19th century engaged regularly than the today. সি আর ই এর মতো লাগতেছে। একটা বলতেছে যে আগে অনেক বেশি যুদ্ধমুদ্ধ হইতো, ভিগোরাস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির তার কারণে মরে যেত। এটা হচ্ছে মেডিকেল টেকনোলজি। আই থিঙ্ক ইট শুড বি সি। Oh wow, what? But I'm on the second highest list always. এটা কেন হইতেছে? মানে যেটাই তাহলে আমি প্রথম 2 মিনিটে যেইটা আমার অ্যান্সার মনে হবে এটা ক্রস। বি অ্যান্সার দিছে। Most of the gains in life expectancy in the last 150 years have come from reduction in the number of infants who die in their first year of life. মানে লাস্ট 1.5 বছরে আচ্ছা এটার সাথেও মেডিকেল জিনিসটা জড়িত, কজ আগে প্রেগনেন্সি বা এই ডেলিভারি বিষয়টা তো মানে কী বলে অর্গানাইজভাবে হইতো নয়তো, যার কারণে ফার্স্ট ইয়ার অফ ইনফ্যান্টে বেশি হইতো। আচ্ছা দেখি কী বলছে। But pay attention to the definition of life expectancy, average age at death of the entire live-born population. At first glance, this seems to suggest that most people in these days live to be about 40 years old. However, what if, for example, in those days lived to be about for about half the population died during the infancy and other half lived to be about 80 years old. In case average age of death went for the minute I saw average mentioned in the question. And it struck me the average can be misleading. The average life expectancy would have been low if the number of newborn babies not surviving their first year had been higher as compared to present day. And since we were to weaken the argument, I started looking for options which focus on the particular issue with average. So till now I have come across to the following question: average. Okay. What I'm trying to do is categorize questions so the minute I see a question falling under a particular category, I know what I need to focus on. I'm guessing it's not plausible to cover all the categories, but plausible and a feasible idea, I guess, this word meaning. I have to go through everything. Now I'm so noob, reading a simple sentence, there's one word I don't know the meaning. Maybe it seems reasonable, believable, yes, plausible. Acha. Plausible to cover all the categories, but তাহলে বেসিক্যালি যে বলতেছে যে 150 বছর আগে যদি একটা করে ফার্স্ট ইয়ারে ইনফ্যান্ট যদি মারা যেত তাহলে এবং রেস্ট অফ দ্য 50% of the infant died at their first year and the rest of the 50% lived their 80 year old thing, তাহলে the average comes down to 40, which is like the the average age. Okay. Very interesting one to start with. Okay, let's see. তাহলে এরপরটা দেখি 2 নাম্বারটা। meow 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 meow. Okay, let's go. Scientists propose placing seismic stations on the floor of Pacific Ocean to warn threatened coastal communities on the northwestern coast of United States of approaching tidal waves caused by earthquake. Since
forewarned communities could take steps to evacuate. Many of the injuries and deaths that would otherwise occur could be avoided if the government would implement this proposal. The answer to which of the following question would be most important in determining whether implementing the proposal would likely to be achieve the desired result. When was the last time the coastal communities were threatened by an approaching tidal wave? How far below sea level would the station be located? It matter করে না. Would there be enough time after receiving warning of an approaching tidal wave for communities to evacuate safely? Because even if there's time or not, there should be a way that I'm sending up the news that there is something bad is happening for the communities. How soon after a tidal wave hits land is it safe for evacuees to return to their communities? And it's pure business. Can the station be equipped to collect and relay information about the phenomena other than tidal waves caused by earthquakes? Can the stations be equipped to collect and relay information about phenomena other than tidal waves caused by earthquakes? I don't understand this much. এটা কি বলতে চাইছে এটা একটু দেখি. What does it summarize for me? This is running time like crazy. আমার দেখতে হবে. Initially I'm no. Station can be outfitted with advanced equipped handle data. এটা তো বুঝছি আমি. Specifically it explore the possibility. এই যে এটা যেমন এটা হচ্ছে পসিবিলিটিস যে লাস্ট টাইম কখন হয়েছিল এটা কোনো কোয়েশ্চেন হতে পারে না, বিকজ এনি টাইম ইট ক্যান হ্যাপেন. হাউ ফার সি লেভেলে স্টেশনটা থাকতে পারে এটাও আমার কাছে মনে হয় ইটস নট প্রপোজালের বেসিস, এটা যে কোনো পজিশনে থাকবে. এটা একটা হতে পারে যে এটা কি এনাফ টাইম থাকবে কমিউনিটিসদের সেফলি করার জন্য. I can really guess, but I have to go with some random choosing. আমি সি আর ই এর মধ্যে একটা চুজ করবো. আমার কাছে মনে হয়েছে দুইটার মধ্যে একটা হবে. তো সি অ্যান্ড ই 3 মিনিটের মাথায় আমি একটা চুজ করবো. I have 4 seconds, 3 seconds, and here we go. Oh! যদি I'm not proud of this answer, because মানে the percentage people attempt to other options are very less. So it means I'm really stupid that I went to 95% versus 2%. Comparison hi na, but I was confused between two of them. Actually, would there be enough time? এটা একটা quick question যে যারা মানে যদি আমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করি মানে তারা কি নির্দিষ্ট টাইমে পৌঁছাতে পারবে? যদি পৌঁছাতে না পারে তাহলে there is no point of setting up such heavy equipment nowhere in the middle of the ocean, যেটা কিনা আমার নিউজ পাঠাবে. নিউজ পাঠানোর পরে যদি ওরা ঠিক মতো পৌঁছাতে না পারে তাহলে ইটস বেসলেস. আর এটা হচ্ছে না, আমি একটু দেখি. আচ্ছা, this is our answer. People have enough time or not? Yes, lots of people could be safe, otherwise lots of people could be killed. এখানে হচ্ছে other than title or in other something else could be checked by station is not related. My sound is okay. Yes, my sound is okay. One is no understand. Okay. Free material for GRE. আচ্ছা, whatever. তাহলে it is done. দুইটা গেল. Now let's go for the third one. Having quite fun. Critical reasoning is really fun, but to the past not like I can. Okay. Homeowners age 40 to 50 are most likely to purchase ice cream and are more likely to purchase it in larger amounts than are members of any other demographic group. The population believe that teenagers eat more ice cream than adults must. I think the population believes teenagers eat more ice cream than adults must, therefore be false. The argument is flawed primarily because the author people say বুঝি নাই
I wasted 30 seconds. Homeowners, fails to distinguish between purchasing and consuming. Yes, purchase করে but খায় কি? Does not supply information about homeowners in age groups other than 40 to 50. আচ্ছা, এটা depends on popular belief rather than on documented research finding. Does not specify the precise amount of ice cream purchased by any demographic group. So the argument is flawed primarily because argument of flaws কারণ হচ্ছে একটা ইনফরমেশন মিসিং। কোনটা মিসিং? এটা হইতে পারে, এটা নাও হইতে পারে। ডিসকাস আইসক্রিম রাদার দেন মোর নিউট্রিশিয়াস অ্যান্ড হেলথফুল ফুডস। এটা তো মনে হইতেছে না। ডাজ নট স্পেসিফাই দ্য প্রিসাইজ অ্যামাউন্ট অফ আইসক্রিম পারচেজ। আচ্ছা ইয়েস, এটা হইতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি অন্য ডেমোগ্রাফিক গ্রুপেরা কী পরিমাণে খায় এটার কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নেই। সো ইট ডাজন্ট মিন যে আসলে ওদের অ্যামাউন্টটা কী কিনা। আই এম গোয়িং উইথ ডি। অ্যান্ড নো ম্যান, ফাক ইট অল ম্যান। আমি প্রথমে তো এটা প্রশ্ন করে খুশি হয়ে গেছিলাম যে আসলে ওরা তো কিনতেছে বাট খাইতেছে তো ছোটরা। এটা মোস্ট লজিক্যাল আর পপুলার বিলিফেরও সাপোর্ট করতেছে। বাট ওয়াই দ্য ফাক আই ওয়েন্ট উইথ ডি? জাস্ট বিকজ এখানে একটু ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস আছে যে স্পেসিফাই তো করেনি কয়জন খাচ্ছে ডেমোগ্রাফিক গ্রুপের। আরে ভাই খুবই গিল্ট লাগলো এটা ভুল কথা, খুবই গিল্ট লাগলো। এই যে পারচেস ইন লার্জার অ্যামাউন্ট মেম্বার্স ফ্রম এনি আদার ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ। আচ্ছা, পপুলার বিলিভ ইজ টিনেজাররা হচ্ছে কি বেশি বেশি খায়। হ্যাঁ, দ্য অথর মেক্স দ্য অ্যাবভ কনক্লুশন বেসড অন দ্য ওয়ান ডাটা পয়েন্ট গিভেন। উই নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য ফ্ল ইন দ্য রিজনিং। Question we ask হচ্ছে in what scenario would teenagers still be the main consumer, eat more ice cream than adults despite the fact the homeowners are the main purchaser of the ice cream, not teenagers. As you think about this, it is easily to visualize the logical gap here, gap between purchase and consumption. Basically the question চাইছে এরকম যে অথরের যে কনক্লুশনটা এটার একটা ডাটাই দেওয়া আছে যে পপুলার বিলিফ। তো আমাদের এখানে একটা রিজনিংয়ে একটা ফ্ল বের করতে হবে যেন এটা হচ্ছে কি সঠিক হয়ে যায়। বলছে যে মানে পপুলার বিলিভ যে টিনেজার ইট মোর আইসক্রিম দ্যান অ্যাডাল্টস মাস্ট, সো দেয়ার ফোর বি ফলস, এটা বলছে। সো আই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট নো দিস ইজ নট ফলস, দিস ইজ ট্রু। অ্যান্ড কেন? কারণ হচ্ছে ফেলস টু ডিসকাস বিটুইন পারচেজিং অ্যান্ড কনজিউমিং। আচ্ছা, okay, তাহলে that is fun, it's really fun. I'm not counting timers actually, I'm just একটা শো অ্যান্সার দিয়ে দিলে তো অ্যান্সারই দিয়ে দেবে, বাট আই ট্রাইং টু ডু ইট বাই মাই সেলফ। প্রথমে we are at the fifth one or fourth one? Yes, fourth one. According to prediction of not so distant future published in 1940, electricity would revolutionize agriculture. Electrode would be inserted into the soil and the current between them would kill bugs and weeds and make crops plants stronger. Acha, which of the following if true most strongly indicates the logic of the prediction above? আচ্ছা, তো যখন 1940 সালে কারেন্ট স্টোরে ভাবছে যে দুইটা ইলেকট্রোড বসাই দিব, তারপর ওরা হচ্ছে একটা একটার সাথে কানেক্ট হয়ে বাঘ টাক মায়েরা লেবো আর প্ল্যান্ট সব স্ট্রং বানায় লেবো ইন অর্ডার ফর। তো আচ্ছা, এটা মানে ভুল কোন কারণে হবে এই পাঁচটার মধ্যে একটা। ইট ক্যান নট বি টেকেন ফর গ্রান্টেড দ্যাট দ্য ইউজ অফ ইলেকট্রিসিটি ইজ অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল। ওকে,
If the proposed plan for using electricity were put into practice, farmer would save on chemicals now being added to the soil. Nah. In order for farmers to avoid electric shock while working in the field, the current could be turned off at such times without diminishing the indeed effects. Since weeds are plants, electricity would affect weeds in the same way as it would with crop plants. Yes, এটা most logical লাগছে because a plant machine would need to avoid coming into contact with the electrodes. New parts of the planting machine would need to be designed. মানে পাঁচটা পয়েন্ট দিছে তার মধ্যে একটা ছাড়া বাকিটি বেসলেস জিনিস বানাইছে। আই এম গোয়িং উইথ ডি, যদি আবার ভুল হয় তাহলে আমার কিচ্ছু করার নাই। ইয়েস, অ্যান্ড দিস ইজ রাইট। যাক, ভালো হয়েছে। আমি স্টিল একটু এক্সপ্লেনেশন করবো বিকজ আই এম রিয়েলি ইন দ্য ভেরি ইনিশিয়ালাইজিং এভরিথিং। ওকে, electrode would be inserted into the soil, so the current between them should kill bugs, weeds, and make crops plants stronger. Electrodes would be used to kill bugs and weeds, make crop plants stronger. So prediction is the logic. So it was predicted that electricity would revolutionize agriculture এবং electrode type nature. So what if electricity harms the crop plants as well? এটা হচ্ছে মেইন কোয়েশ্চেন, যে আমি যে বসাইতেছি আই এম জাস্ট এক্সপেক্টিং যে দ্য বাগস অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি কিল, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ক্রপস? দে উইল অলসো বি ড্যামেজড, দে আর নট মেকিং স্ট্রঙ্গার, ইউ নো। এনিওয়ে, ইট ওয়াজ ইজিয়ার ওয়ান। যেগুলো আমি পারবো এগুলো ইজি, আর যেগুলো পারবো না এগুলো কঠিন। ওকে, কোম্পানি ইজ কনসিডার্ড। ওকে, দেখি। Okay. Company is considering changing its policy concerning daily working hours. Currently, the company requires all employees to arrive at সকাল 8টায়. Proposed policy will permit each employee to decide when to arrive from as early as 6 am to late. আচ্ছা, so okay, ওরা সকাল 6টা থেকে 11টা। The adaptation of this policy would be most likely to decrease employee productivity if the employees' job functions require them to মানে ডিক্রিজ করবে ওদের প্রোডাক্টিভিটি। এটা হচ্ছে আমার মেইন জিনিস। ওয়ার্ক উইদাউট ইন্টারাপশন ফ্রম আদার এমপ্লয়িজ, না এটা করবে না। কনসাল্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স এ ডে উইথ এমপ্লয়িজ ফ্রম আদার কোম্পানিজ, সাবমিট দেয়ার ওয়ার্ক ফর এ সুপারভাইজার ইভেন্চুয়াল অ্যাপ্রুভাল, interact frequently with each other throughout the entire workday, undertake projects that take several days to complete. I think এখানে পলিসি বানাইছিল যে সকাল 8টায় আসা লাগবে। এখন ওরা বলতেছে যে আমি প্রত্যেকেরই এমন করছি যে ওরা যে কোনো সময় আসতে পারে ফ্রম 6 to 11 AM। এরপর আইসা শেষ কখন করবে এটা তো মানে ফিক্স, তো সবাই 11এই আসবে। এখন হচ্ছে বলছে যে এই পলিসি যদি অ্যাডপ্ট করি তাহলে এমপ্লয়িদের প্রোডাক্টিভিটি ডিক্রিজ করবে। প্রথমত 11টায় আসার কারণে টাইম কম দিবে, এটা একটা ডিক্রিজ হবে। রিকোয়ার দ্যাম টু ইফ দ্য এমপ্লয়িজ আচ্ছা মোস্টলি ডিক্রিজ এমপ্লয়ি প্রোডাকশন ইফ দ্য এমপ্লয়িজ জব ফাংশনস রিকোয়ার দ্যাম টু, আমার কাছে মনে হইতেছে যে ইন্টারেক্ট ফ্রিকুয়েন্টলি উইথ ইচ আদার থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ক ডে। এটা যদি করে তাহলে সাবমিট দেয়ার ওয়ার্ক ফর সুপারভাইজার ইভেন্চুয়াল অ্যাপ্রুভাল, কনসাল্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স এ ডে উইথ এমপ্লয়িজ ফ্রম আই এম গোয়িং উইথ ডি, ইয়া অ্যান্ড আসছে ভালোই। সো এটাই লাগছে, আর তো কোনো অপশন ছিল না। এই যে ওয়ার্ক উইদাউট ইন্টারাপশন, পিপল দ্য টাইম পিপল কাম ইন শুড নট হ্যাভ এনি ইফেক্ট অন ওয়েদার পিপল গট ইন্টারাপ্টেড। ইয়াস, তারপরে আদার কোম্পানির সাথে কনসাল্ট করলে এটা তো কাজ হিসেবেই ওয়ার্ক ডেই তো হবে। সবগুলোই কাজ বেসিক্যালি, যদি না হচ্ছে বারবার হচ্ছে একটার সাথে ইয়া করে। সো যাই হোক, ইট ওয়াজ ফান। আমি কত নম্বর করছি? 5 নম্বর। ওকে, 6 নম্বর করা যাক। तेरे रूह का परिंदा थरथराई,
The amount of time it takes for most of the workers' occupational knowledge and skill to become obsolete has been declining because of the introduction of advanced manufacturing technology AMT. Given the rate at which AMT is currently being introduced in manufacturing, the average worker's old skills become obsolete and new skills are required within as little as 5 years. আচ্ছা, তো একজনের যে ওল্ড স্কিল আছে সেটা হচ্ছে 5 বছরের মধ্যে obsolete হয়ে যায় and have to gain some new skills. Which of the following plans, if feasible, would allow a company to prepare most effectively for rapid obsolescence? Key obsolescence, I don't know that. Let me search it out. Obsolescence. Obsolescence, okay. Obsolescence is a process of a state becoming outdated. এই যে এটাই বলছি obsolescence. So what's the, which of the following plans, if feasible, would allow a company to prepare most effectively for the rapid obsolescence of skills described above? আচ্ছা, তো বেসিক্যালি যে 5 বছরের মধ্যে যা স্কিল চেঞ্জ করা লাগে, নিচের কোন প্ল্যানটা নিলে এটা ঠিকভাবে হবে? দ্য কোম্পানি উইল ডেভেলপ এ প্রোগ্রাম টু অফার সিলেক্টেড employees the opportunity to receive training 6 years after they are originally hired. কি? Opportunity to receive training 6 years after they were originally hired. না ভাই, এটা তো পসিবল না। The company will increase its investment in AMT every year for a period of at least 5 years. এটা হইতে পারে। The company will periodically survey its employee to determine how the introduction of AMT has affected them. আচ্ছা, এটা করতে পারে যে নতুন AMTর মধ্যে কয়জন এমপ্লয়ি তাদের ওদের ওল্ড স্কিলে হচ্ছে বা হচ্ছে না। যদি ওল্ড স্কিলে না হয় তাহলে ওদেরকে বাদ দিয়ে দিবে টাইপ। Before the introduction of AMT, the company will institute a educational program to inform its employee of the probable consequences of the introduction of AMT. না, এটাতে তেমন লাভ হবে না, কারণ যারা ইন্ট্রোডাকশনই জানে না ওরা কী করবে। The company will ensure that it can offer its employee any training necessary for meeting their job requirements. এটাও হতে পারে, ইটস হাই চান্স যে ই নাম্বার হবে। The company will ensure that it can offer its employees any training necessary for meeting their job requirements. সার্ভে করবে AMT has been effective. আবার তুই যাচ্ছিস, তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে? রেজাল্ট বাইরে নেবে আবার সার্ভ লাগছে। কি বলেন? ওকে, আমি ই চুজ করতেছি বিকজ টাইম ইজ রানিং, সরি। ই ইজ কারেক্ট। কোম্পানি হচ্ছে ইয়া দিবে। ওকে, আই ডোন্ট নিড এনি এক্সপ্লেনেশন, আই নো দ্যাট, আই ক্যান গেস। ওকে ভাই,
ওকে, সো এটা তো এখনো দেখি নাই। এটা কি কোড? ও, এটা হচ্ছে স্পেসিফিক কোড টু দিস প্রবলেম। এই কোডটা ইফ ইউ জাস্ট পেস্ট অন দ্য গুগল, দিস প্রবলেম উইল ওপেন। নাইস। এটা চাইলে প্রত্যেকটা কোড হচ্ছে আই ক্যান পেস্ট ইট, বাট এটা আননেসেসারি। I don't need to do this. Am I working? Yes. Okay. So, time's up. Traverton City Council wants to minimize the city's average yearly expenditure on its traffic signal lights, and so is considering replacing the incandescent bulbs currently in use with array of light emitting jets as the landscape bulb going out. Compared to incandescent bulbs, LED array consumes significantly less energy and costs no more to purchase. Moreover, the cost associated with the conversion of existing fixture so as to accept LED arrays should be minimal. No. এটা তো অবশ্যই সুইচ করলে তো ভালো হবে। এই যে কস্ট নো মোর টু পারচেস, আর এই যেগুলো আছে কনস্ট্যান্ট লাইন বাল্ব আছে এগুলো আচ্ছা। Whether the expected service life of LED array is at least as long as that of currently used, মানে যদি এতদিন ধরে যেটা সার্ভিস দিয়ে গেছে এলইডি লাইটগুলো যদি ততদিন পর্যন্ত থাকে তাহলে ইটস জাস্টিফাইং। আচ্ছা, কি বলছে যে ইউজ মেনটেন্যান্স কস্ট লো রাখার, ইয়াস। যদি এখন আমি whenever any city has whether any cities have switched from lights in their traffic signals to lighting elements from other than LED arrays. এটা লজিক্যাল না। Whether the company from which device in traffic signals also has, এটাও না। Whether Traverton City Council plans to increase the number of, I don't know. Whether to the few that currently replacing, I guess it's A. And yes, বেসিক্যালি তো জানতে তো হবে যে মানে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ টাইম সার্ভিস, বাট দ্য টাইম ইজ গেটিং ইনক্রিজ while okay, we're just heading really fast. Let's see our numbers. A report that many apples contain a cancer-causing preservation called ALA apparently had little effect on consumers. Few consumers plan to change their apple buying habits as a result of report. Nonetheless, sales of apples in grocery stores fall sharply in March, a month after report was issued. Which of the following, if true, best explain the reason for apparent discrepancy described? In March, many grocers removed apples from their shelves in order to demonstrate concern. এটা কি বলছে? Grocery stores fall sales of apples in grocery, তাহলে তো অবশ্যই গ্রোসার্সরা সরাবে না। গ্রোসার্সরা ঠিকই রাখছে, ওরা তো সাধু না। Because of growing number of food safety warning, consumers in March were indifferent to such warnings. The report was delivered on television and also appeared on newspaper. The report did not mention that any other fruit contained ALR, although the preservative is used on other fruit. It's logical. The public health official did not believe that apples pose a health threat because only minute traces of
এটাও মনে হচ্ছে না। টেলিভিশন এবং নিউজ পেপারে আসাটাই বেশি, বিকজ দ্যাট স্প্রেডেড দ্য নিউজ অ্যাক্রস অ্যান্ড দ্যাট হাউ পিপল গেট টু নো যে I don't need to buy because screen number safety. I don't know, I think it's C. What? ব্যাংক ট্যাঙ্ক বাদ দিয়ে সরি বিসিএস বাদ দিয়ে ভাই ব্যাংকের কথা বিসিএস কোনো ইয়ে করার দরকার আরে না ভাই, দূর হয়ে রে, সময় নষ্ট করলেন দুইবার এটা করতেছি না, এটা জাস্ট ব্যাংকের থেকে যদি আরো আগে ভালো পড়াশোনা করা হতো চাকরি হতো ভাই এমন হইব। আল্লাহ, এটা কেমনে ভুল হয়েছে। In March, many users removed apples from their shelves in order to demonstrate concern about their customer. আচ্ছা, so I was thinking like a Bangladeshi যে বাঙালি তো আলার পুরা যেমন বেচা দিত, কিন্তু বাইরে গ্রোসার্স রিমুভড অ্যাপলস কাস্টমারের হেলথ নিয়ে কনসার্ন দেখাই দিছে। Reason for the apparent report was delivered on television. As a paradox, a negative report on Apple did not impact consumer. Consumer planned to keep their habits unchanged. Still, next month sales of apples in grocery stores fall sharply. আচ্ছা না, এটা কি দেখছে? Called a little. Few consumers plan to change their Apple buying habits as a result of the report. Is a few consumers. Next one কিন্তু চেঞ্জ করার নাই, কিন্তু স্টিল আমি তো কোয়েশ্চেনে পড়ি নাই। In March, many grocers. আচ্ছা না, ঠিক আছে। This is all right. The consumer planning to buy same numbers of white or yes, I got it right. So I gotta read the question more carefully. This was the line that changes it. Okay. We'll go for number 10, and after that we'll take a break or maybe end the stream because I have to go, maybe, I don't know. So in order to reduce the number of items damaged while in transit to customers, packaging consultants recommended that the True Safe mail order company increase the amount of packaging material so as to fill any empty spaces in its cartoons. Accordingly, True Safe officially instructed the company's packers to use more packaging material than before. The packagers jealously acted on this instruction and used as much as they could. Nevertheless, customer reported of damaged item rose somewhat. Acha. Which of the following, if true, most help to explain why acting on the consultant's recommendation fee and treats. But the change in packing policy led to an increase in expenditure on packing. না কাস্টমার তো বলছে যে ড্যামেজ বাড়ছে। When packaging material is compressed too tensely, it loses some of its capacity to absorb shock. Yeah, that is a logical point. The amount of packaging material used in a cartoon does not significantly influence the ease with which a customer can unpack most of the goods that function electronic products that are highly vulnerable to information. এটা তো মেনশন করা নাই। True Safe has launched
সাম অফ যেগুলো কাস্টমার আমার মনে হইতেছে ইটস না ভাই পুরা পুরা না বেসিক্যালি কোড করতেছে তো ট্রাইং টু মেক ইট অ্যাজ এ ভিডিও পরে দেখলে যেন বুঝি তাহলে বি 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 চুজ করলাম ঠিক আছে তাহলে এটাই এবং লাস্টলি এখন 10 নম্বর আচ্ছা cable television spokesperson subscriptions to cable television are a bargain in comparison to free television. Remember that free television is not really free, it's consumers in the end who pay for the costly advertising that supports free television. At a bargain in comparison was damaging to the position. আচ্ছা বলতে চাইতেছে যে সাবস্ক্রিপশন টু কেবল আর বার্গেন ইন কম্পারিজন টু ফ্রি টেলিভিশন আচ্ছা they're going to pay costly advertising that supports free television. Which of the following if true it's damaging to the position. Consumers who do not own television sets are less likely to influence in their purchasing decision. এটা তো বাইরে সাবস্ক্রিপশন টু কেবল টেলিভিশন ইনক্লুড অ্যাক্সেস টু সাম পাবলিক টেলিভিশন চ্যানেলস উইচ ডু নট অ্যাকসেপ্ট অ্যাডভার্টাইজিং এটা হচ্ছে মোস্ট ড্যামেজিং টু দ্য পজিশন I don't know. For locations with poor television reception, cable television provides picture quality superior to the by free television. No. For there is as much advertising on any as there is in free television. Here is D. Here we go. Okay. And here it is. We'll take a fucking break and then we'll come back.
Okay. Let's start with number 11. Wood smoke contains dangerous toxins. Wood smoke that cause changes in human cells. Because wood smoke prevents such high health risk, legislation is needed to regulate the use of open air fire, wood burning, and the amount of dangerous toxin contained in the wood smoke is much lesser than the amount of contained in an equal volume of automobile exhaust. It doesn't make sense. Within the by proposed legislation, most heating and cooking is done with oil and natural smoke produced by coal burning stove is significantly more toxic than no significant beneficial effects on air quality would result as well banned within the uses primary heating. Coal burning stove sell কথা তো বলে নাই